আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। এটিএন বাংলা এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসির চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য। আজকের টপিক জিসিএসসি রেজাল্টস, গ্রেডস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস। আমি একটু রিপিট করি আবার, জিসিএসসি রেজাল্টস, গ্রেডস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস। আপনারা জানেন লাস্ট উইক জিসিএসসি রেজাল্ট এই দেশে বের হলো, ইংল্যান্ড, ওয়েলস, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে। এবং জিসিএসসির যে রেজাল্টস আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা অনেক ভালো করেছে। যদিও এইবার পরীক্ষা হয় নাই, টিচার্স অ্যাসেসমেন্ট, প্রিডিকশন, মক এক্সামের ভিত্তিতে রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে, তারপরেও আমরা নিয়ে এসেছি কয়েকজন স্টুডেন্টের সাথে কথা বলার জন্য। ওনারা কথা বলবেন, সাথে প্যারেন্টসরাও আছেন। আপনাদের কোনো সন্তান যদি পরীক্ষা দিয়ে থাকে, ইফ ইউড লাইক টু শেয়ার সামথিং, প্লিজ ডু মেক ফোন কলস। এনি কমেন্টস, এনি সাজেশন, প্লিজ ডু মেক ফোন কলস। আমাদের আজকের এটিএন বাংলা ইউকের প্রোগ্রাম এডুকেশন আওয়ার ব্রডকাস্ট হচ্ছে স্কাই চ্যানেল 779। এট দ্য সেম টাইম উই আর অন ফেসবুক এটিএন বাংলা UK.tv। আমরা ইউটিউব স্ট্রেটওয়ে এটিএন বাংলা UK.tv। আমাদের প্রোগ্রাম শেয়ার করবেন, অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কমেন্টস, ডু মেক কমেন্টস এজ ওয়েল। আসুন তাহলে পরিচিত হই আমার চারজন অতিথির সাথে। অন মাই ফার রাইট একজন প্যারেন্ট, পরিচয় করে দিচ্ছি প্রথম প্যারেন্টকেই, সালমা আক্তার। সালমা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং, বিশেষ করে ছেলেকে নিয়ে। আর এখন কোভিড চলছে, এখনও শেষ পর্যায়ে, তারপরেও যে তুমি কষ্ট করে এসেছো, ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। আমাকে এটিএন বাংলার আমি বলবো খুব জনপ্রিয় একটি প্রোগ্রাম এডুকেশন আওয়ার, এখানে আমাকে আমার ছেলেকে ইনভাইট করার জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সালমা আক্তার। আর বিশেষ করে তুমি তো স্যারের পাশেই বসে আছো। উই আর মেনটেনিং বিট অফ ডিস্টেন্স এজ ওয়েল। দ্যাটস গ্রেট ফ্যামিলি। অ্যান্ড উই আর ভেরি প্রাউড টু ইন্ট্রোডিউস সাদমান শারার শাফিন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you for inviting me. Thank you very much. How are you today? I'm fine, thank you. And it's a great pleasure and welcome to Education Hour. Thank you. Thank you very much. এবং আমার বামে এখন স্টুডেন্টকে পরিচয় করে যদি ফার্স্ট, another student is sitting with me, মাহবুবা ফাইজা ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. কেমন আছো তুমি? How are you? I'm good, thank you. You're good? Yeah. Only good or very good? No, I'm very good. Whatever. Okay, I know it's in the evening. It's 8 o'clock. Thank you very much for coming and welcome to Education Hour. And on my far left, Faiza's mom, লিলি চৌধুরী, একজন প্যারেন্ট এবং পরিচিত মুখ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? ভালো আছি ভাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কষ্ট করে আসার জন্য। থ্যাংক ইউ আপনাকে, আপনি আপনার এই ফেমাস একটা প্রোগ্রামে আমাদেরকে ইনভিটেশন করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর এডুকেশন আপনাকে স্বাগত, আর বিশেষ করে ধন্যবাদ মেয়েকে নিয়ে বিকেলবেলা আসার জন্য। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, আমরা পরিচিত হলাম আমাদের চারজন অতিথির সাথে, দুইজন স্টুডেন্ট, দুইজন প্যারেন্টস। তো আমরা কথা বলবো আমাদের টপিক জিসিএসসি রেজাল্টস, গ্রেডস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস। সাদমান, if I come to you first, okay. So we would like to hear your results. Obviously, this year result is slightly different because something happened, and obviously you have the result. But we always believe the teacher's assessment is one of the best assessments, whether it's whatever grades you have achieved. But we'd like to hear, if you don't mind, to share with us, please. So I was able to achieve 11 A stars, 6 of them being 9s, 4 of them being 8s, and 1 being a distinction star. Wow, congratulations. So nowadays, obviously for parents' understanding and people's understanding, 9 is a double star, is that right? Yes. And 8 Is a star, and a 7 is A. Yes. So someone is achieving from 7 to 9. Excellent grades, isn't it? They are excellent. So how many GCSE did you do? I did 11 GCSEs. 11 GCSEs. Okay, very good. So what are they? So I have maths, English, the three sciences. Triple science, yeah. Yeah. French and Italian, then ancient history, then RE, and then media studies. Right. So media study as well. RE. You said RE is a compulsory subject. Sometimes some schools. I think it's optional. Options. But good to know that you are doing triple science. Maybe you're a science person, are you? I am. You are. Because I have seen some students that take 2 sciences. Yeah. But you mentioned about triple science. But I will talk about the language later on, why you have 2 languages. You mentioned about Italian and French. Yes. I will talk. This is very interesting, isn't it? Thank you. Okay, that's very good. We'll come back to you. Now, Faiza, if I come to you now, would like to hear your result. Okay, so I got 8 A stars and 2 A's. Okay. Excellent, excellent. Congratulations.
And are you happy with that? Yeah. You sure? Yeah. Okay, that's very good. So did you receive the result that you expected? Yeah. Okay, that's very good. So what are the subjects? So I done maths, English, combined science. What is the combined science? How many? That's not triple science. That's basically 2 GCSEs. Two You get 2 GCSEs, grades. 2 sciences, yeah. So combined science, film studies, history, Spanish, and computer science. Okay, this is very good. That's very good. So how many? 10? Did you say 10? Yeah, 10. 10 subjects. So nice to hear that 10 subjects and brilliant results. And obviously this year result is slightly different than other year results, but obviously you have been studying very, very well. And GCSE usually students start from year 9, am I right? Yeah. So when did you mid-year. start So- doing your coursework or whatever? Now it is a linear system now, isn't it? Yeah. So any part of the course is a coursework? Any part of your GCSE? Nowadays it's not really coursework that much. It's more based on exams, but we do start content in year 9, like halfway through year 9 we start our GCSE content. Okay, so 2 years ago you have started. Yeah. And you knew that time that you are going to appear in GCSE in 2 years' time. There's a long preparation, isn't it? How do you feel about that? It's kind of stressful because you have to stay on track the entire 2 years and remember all the content that you learned back in year 9 and take it back to year 11. But if you practice enough, then it should be fine. Very, very good. I know you're confident. And also Shafin also, he also talked about this. Salma. So Salma, you are very well known in the community. You are a singer, obviously cultural activist. I'm talking to your mom. Yeah? And obviously so what is your তোমার ইয়েটা কি ওই যে ছেলের আমরা একটু বাংলা ইংলিশ দুটো মিলিয়ে কথা বলি তো প্যারেন্টদের জন্য আমাদের ভালো হবে অ্যাড্রেস করতে তো ছেলের রেজাল্টে তো তোমার অনুভূতিটা কি ছেলের রেজাল্টে আমি আলহামদুলিল্লাহ ওর ওভারঅল যে রেজাল্ট করেছে আমি খুশি কিন্তু ওর যে ইটালিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ এই দুটোতেই ও ফ্লুয়েন্ট দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ কারণ ও বোর্ন হয়েছে ইতালিতে তো ওই হিসেবে এক্সপেক্ট করছিলাম যে ও নিজেও এক্সপেক্ট করছিল যে আরো দুটো 9 ওর থাকবে ওটা স্কুল থেকেও মানে সবসময় টিচাররাও বলতো যে খুব ভালো বাট সামহাউ হয়তো সিচুয়েশনের কারণে এটা মিস্টেকলি 8 পেয়েছে সেজন্য একটু কষ্ট হচ্ছে বাট আদারওয়াইজ আই এম হ্যাপি 8 পেয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে আমি বুঝতেছি তাহলে তোমার এক্সপেকটেশনটা হলো কি 100 এর মধ্যে 100 পেতে হবে নাকি এরকম একটা ব্যাপার এরকম আশা করছিলাম ডিজার্ভ করছিল ও আমি মনে করি কিন্তু যাই হোক এবারের আসলে অবস্থাটা তো অন্যান্য বারের মতো না আচ্ছা সো সেই অর্থে আই এম হ্যাপি Did you hear what your mom said? I did. Is she pushing you too hard? I don't think she is. I do have those expectations of myself. So one is expectation and one is like a too hard push, isn't it? So she has given you support, but also she has kept her high expectation on you, isn't it? She always does. And do you think high expectation is important? They are very important because Why? otherwise why would you push yourself so much to the limit? Okay, so you agree with your mom? I do agree with her. Okay, then. What kind of support did you have from your mom then? So obviously whenever I studied, sometimes she'd come in with drinks or snacks whenever I needed it. Right. And every time whenever I slacked off for too long, she'd always remind me, you need to get all A stars or at least all A's, and you need to study and push yourself to the limit every day so that you can get those grades, and I did. So in a way, do you call it encouragement? Like I do. Okay, that's very good. That's very good. We'll talk more. Lily Chaudhary, আমি আপনার কাছে আসি তো মেয়ের রেজাল্ট শুনলাম অবশ্যই ভেরি গুড রেজাল্ট আপনার ইয়েটা কি প্রতিক্রিয়াটা কী ছিল তার রেজাল্টটা শুনে আপনার যে মনের যে অনুভূতি বা ফ্যামিলির অনুভূতি কী ছিল আলহামদুলিল্লাহ যখন আমি শুনছি তখন রিয়েলি আমি খুব মানে এত ভালো ফিল করতে পারি এত আনন্দ ফিল করতে এবারে যে লেভেলের রেজাল্টটা আমি দেখছি সেটা দেখে আমি খুব বেশি ওয়ারি ছিলাম এবার যে আপনার অ্যালগরিদম সিস্টেম যেটা দেখছি আর লেভেলের স্টুডেন্টদের যে মানে ভর্তি বিপর্যয় বুঝছেন রেজাল্ট বিপর্যয় এটা মানে আমার কাছে রিয়েলি আমার হার্ট টাচ করছে অনেক স্টুডেন্টের সাক্ষাৎকার দেখে আর কি তো তখন আমি খুবই ওয়ারিড ছিলাম গত মানে যখন লেভেলের রেজাল্ট আউট হলো তারপরে টু ওয়ারিড ছিলাম তো যখন দেখলাম মেয়ে মাশাআল্লাহ মানে 6, 8 আর 2 আপনার
মানে সরি 6-9 আর 2-8 আর 2A পাইছে। এক্সেলেন্ট। তখন সত্যি আমি মানে এত শান্তি পাইছি, যদিও তার এক্সপেকটেশন তার মানে অনেক টিচাররা বলেছে যে সব বিষয়েও 9 পাবে তার স্কুলে আর কি। আর হয়তো বা সময় অনেক সময় দুজনকে আমরা বলতেছি হয়তো দেখা গেল এক্সামের সময় হয়তো আরো প্রিপারেশন নিলে 6 মাস 4 মাস হয়তো আরো ভালো করতে। এই তো আর কি মানে তারা এটাই মানে এক্সপেক্ট করছে যে এই 3-4 মাসে ছেলে মেয়েদের আপনার 1-2 লেভেল আপ হয়, বুঝছেন, একটা অথবা 2টা লেভেল আপ হয়, মানে প্রায় ছেলে মেয়েদের। খুব কম ছেলে মেয়েরা আছে আর কি পিছায়, কারণ অনেক ছেলে মেয়েরা পড়ালেখা রেখে দেয়, তুলে রেখে দেয় তাদের মানে পরীক্ষার আগের 4 মাসের জন্য, 5 মাসের জন্য। That's very good. Tomake, if I ask you, what kind of support do you have, Faiza, from parents, both parents? You can include your dad as well, Okay. and mom, obviously. So of course, my mom, she always drove us back into from tuition, school if we needed it. Obviously, she made sure we were always eating, and obviously, dad made sure we had everything that we needed, like books, stationery, access to the internet, so we can we have everything we need to be able to learn. That's very good. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের দুজন স্টুডেন্ট এবং প্যারেন্টদের সাথে সুন্দর সুন্দর বিষয় নিয়ে কথা বলতেছি, জিসিএসসি রেজাল্টস, গ্রেডস এন্ড অ্যাচিভমেন্টস। আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু আপনারা ফেসবুকে আপনারা দেখতে পাবেন, শেয়ার করবেন, এবং ইউটিউবে এট দ্য সেম টাইম। আমরা এটিএন বাংলা UK 779. Sorry, Shafin, if you call you Shafin, is very good. This year result 900 is for both of you actually, Faiza and Shafin. So I'll ask you and I'll come back to you as well. 950,000 students in England this year, they took part actually in the exam process. Now, so this is to both of you. You can think about what you want to say. It's up to you. 27.5% awarded 7 to 9 grades, like A to A double stars. Compared then last year, 21.8. So as you can see, 7 to 9 grades went up by about 6-7%. Okay. Do you think is a true reflection, of the result, or someone might say, well, teachers probably gave some extra grades or extra mark or whatever? What do you think? I do believe that in some cases, some teachers did think this was an opportunity to raise the average grade of their class. But I also think that because this is the second year or third year of the new spec, the teachers have actually gotten used to teaching the new spec. Right. And there's more past papers for students to access, and there's more resources. So obviously students are going to do better with more resources and better teachers. Very good, very good. Because you are talking about, okay, gradually students are doing better and better and better day by day. But I'm talking about the percentage. So you are thinking some teachers might assess some children, in a very sort of even higher grade, isn't it? Okay, that's very good. Faiza, do you have any comments on that? Yeah, so I do think that teachers, they know their students best, they know what their students could have gone, but obviously in the end, if you did have the exam, there would be like certain situations that would get in the way of students achieving their potential, which would have like stopped them from getting the grades that they could have gotten, which is probably why the grades did get a bit inflated. And obviously that did affect our college admissions, because a lot more people were able to meet the requirements to get into college. So that means like for a lot of colleges, the subjects were full and it was harder to get in. That's another point. Too many good students here now, isn't it? So a college has got say for 100 seats. Yeah. But last year they had 150 applicants. This year 200 applicants, isn't it? They have to manage somewhere. So what are they doing then? Are they going? Do they have to sit for the exam, or how will they choose then? Any idea? mean, obviously, a lot of the time now it's first comes, first serve. Right. But that doesn't always like work out as a fair system. But that is how it kind of happened for most sixth forms. Like the people who came first got their seats first, and then eventually the seats filled up, and the people who came later couldn't get those seats. Yeah. You said something very, very good. The teachers know the students very well. That's something you said excellent. And also you mentioned about this. Every year, students are doing better and better and better, because you don't say 30 years back, if you think of the British Bangladeshi community, they were not doing as good as they are doing now. That time results like 20% people passed in the exam. Now 80%, 87%, passing exam from British Bangladeshi community. So it's good, isn't it? সালমা, কি মনে করো যে এই যে টিচারের গ্রেড নিয়ে আমরা কথা বলতেছি, ওরা যদি দুইটা কথা বললো, তোমার কাছে কেমন লাগে এটা? হ্যাঁ, আমি এগ্রি করতেছি। ওরা যে বিষয়টা উত্থাপন করেছে, আই এম এগ্রি উইথ দেম।
ডে বাই ডে ইনক্রিজ করছে, কারণ টিচাররা বুঝতে পারছে মানে ছেলে মেয়েদের ব্যাপারটা, যে কোন স্টুডেন্ট ভালো কোন স্টুডেন্ট কি, ওইভাবেই মানে ইনক্রিজ হচ্ছে এইটা পার্সেন্টেজটা ডেফিনেটলি তারা হার্ড ওয়ার্ক করতেছে এবং প্যারেন্টসও বেশি চেষ্টা করতেছে। এবং প্যারেন্টস, আমি যেটা বলবো সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে এখনকার যে প্যারেন্টস তারা অনেক সচেতন এবং তারা অনেক কেয়ারফুল এবং তারা পুশ করছে যে হ্যাঁ বাচ্চাদেরকে, আমাদের বাচ্চাদের উপর আমাদের কনফিডেন্স আছে যে আমাদের বাচ্চারা চাইলে পারে। এই জিনিসটা আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা এখন বোঝানোর চেষ্টা করছি এখনকার প্যারেন্টসরা, এবং আই থিঙ্ক এটা রিফ্লেকশনটা হচ্ছে এখনকার। লিলি চৌধুরী, আপনার কি মন্তব্য এখানে? ওরা যে দুইটা সুন্দর কথা বললেন, টিচাররা স্টুডেন্ট থেকে ভালো জানে, আর ও বলতেছে এভরি ইয়ার আমাদের স্টুডেন্টরা ভালো করতেছে বিকজ অফ দেয়ার স্টাডি। আমি মনে করি এটা ঠিকই, ও যে বলছে যে এভরি ইয়ার স্টুডেন্টরা ভালো করে, কারণ আপনি দেখেন আজ থেকে 5 বছর আগে হ্যাঁ খুব কম বাচ্চারা এ স্টার পাইছে হ্যাঁ, কিন্তু আমি মনে করি এই যে এ স্টার পাওয়াগুলা বাচ্চাগুলার প্রচারণা শুরু হয়েছে, এই যে আমাদের মিডিয়াগুলা, বাংলা মিডিয়াগুলা, আপনাদের মতো যে মিডিয়াগুলা, চ্যানেল এস বা ATN, এগুলা কিন্তু আজ থেকে 5-6 বছর আগ থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমার এখনো মাইন্ডে আছে হ্যাঁ 5-6 বছর আগ থেকে প্রচারণা শুরু হয়েছে, মানে একটু ফলাও করে আর কি, যে এ 10টায় এ স্টার পাইছে, ও 5টায় এ স্টার পাইছে, এই যে এইগুলা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে বাচ্চারা একটার দেখে আরেকটা এনকারেজ হচ্ছে, বুঝছেন? এই মিডিয়াটা সাপোর্ট আছে। সো প্যারেন্টস বলেন, মিডিয়া বলেন, কমিউনিটি বলেন, সবাই আর কি, মানে অ্যাওয়ার্ড, অনেক প্রতিষ্ঠান অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে, এই যে এক্সেল টিউশন বা আছে না অনেক টিউশনগুলো থেকে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে, বাচ্চারা ভালো রেজাল্ট করলে এইগুলো বাচ্চারা এনকারেজ হচ্ছে, যার কারণে ভালো রেজাল্ট, তারাও চেষ্টা করতেছে যুগের সাথে তাল মিলাই দিচ্ছে। ভেরি গুড। আমরা আরো কথা বলবো। সো সালমা আক্তার এন্ড শাফিন, আমি জাস্ট এক সেগমেন্টের জন্য তোমাদেরকে গুড বাই বলবো, আবার ইউ উইল জয়েন ডিউরিং দ্য লাস্ট সেগমেন্ট, ফাইনাল সেগমেন্ট, এন্ড উইল টক মোর অ্যাবাউট there are other things as well, and you two will stay with us. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক GCSE রিজাল্টস, গ্রেডস এন্ড অ্যাচিভমেন্টস। আমাদের দুজন স্টুডেন্ট, দুজন প্যারেন্টের সাথে কথা বললাম, এবং আমাদের নেক্সট সেকেন্ড সেগমেন্টে আরও এক পেয়ার স্টুডেন্ট আসবে। আমাদেরকে ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক জিসিএসসি রেজাল্টস, গ্রেডস এন্ড অ্যাচিভমেন্টস। আমাদের সাথে প্রথম সেগমেন্টে স্টুডেন্টরা কথা বললো, প্যারেন্টসরা কথা বললেন এই যে আমাদের স্টুডেন্টদের অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে। So this is very good. If you would like to share your children's result, GCSE result, please do share with us. এবং আপনারা ফোন করে কোনো কমেন্টস, কোনো ধরনের মন্তব্য আপনারা করতে পারেন। সো আমার সাথে নতুন আরও দুজন গেস্ট আমাদের জয়েন করলেন। আমার ডানে বসে আছে মেহজাবিন ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম মেহজাবিন। How are you? I'm good, thank you. Very good. And thanks for coming and welcome to Education Hour. Thank you for inviting me. Good. And also on my far right, মেহজাবিনের ফাদার আব্বা আমাদের সাথে আছেন আমদাদুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই সাহেব, আপনি আসছেন কষ্ট করে মেয়েকে নিয়ে। অ্যান্ড ওয়েলকাম টু এডুকেশন আওয়ার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং অ্যাজ ইউজুয়াল আপনাদের সাথে ছিলেন লিলি চৌধুরী, প্যারেন্ট। লিলি চৌধুরীর পাশে মেয়ে আছে মাহবুবা ফাইজা ইসলাম। ফাইজা, ওয়েলকাম ব্যাক। আপা ফাইজা, ওয়েলকাম ব্যাক। সো আমরা কথা বলছিলাম, আমাদের টপিকটা ছিল জিসিএসসি রেজাল্ট এবং গ্রেডস নিয়ে। অনেকগুলো আমরা দুই একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কোয়েশ্চেন ছিল, আর ওদের রেজাল্টটা আমরা ইফ আই কাম টু ইউ ফার্স্ট মেহজাবিন, so would you mind to share your results with us, please? I got 1 7 3 8 and 8 9s. Excellent. Thank you. So this is great. Congratulations. So are you happy with your results? I'm happy, alhamdulillah. I felt I could do better in Bangla, which I got a 7 in. Okay, so did you take Bengali GCSE, you said? Yeah, it was an extra GCSE. Extra GCSE Yeah. one. And you got 7, still A, isn't it? Yeah, that's good. But your intention to do better in the future? Yeah. Yeah. Okay, maybe you can try in A level if you want to. So how many altogether, how many GCSEs have you got? I did 12. 12s. Okay, what are the subjects then? So English, maths, triple science, sociology, geography, RE, DT, German, Bangla, and German and Bengali as well. yeah. And This is very interesting because before you Shafin was here, he also took 2 languages, and you took 2 languages. So I'm going to ask you maybe later, because he'll be joining that interesting question, why is 2, maybe later on. So this year results are slightly different than other years, isn't it? yeah. Like the way probably you started preparing from year 9. So did you expect that kind of results, or did you expect something better? I think I was expecting worse based on the news about the A levels and what happened in Scotland. I thought I'd be downgraded in most subjects because Right. they're basing it on both mocks. But I did what I expected to get in the actual GCSEs, and I'm happy with that. That's very good, because the mock exam sometimes they usually did it. When did they do that? In January or October. The first ones were in like September, and the second ones were in February. February? So Yeah. many months ago, isn't it? 4 or Yeah. 5 months ago. Yeah, it's a long time ago. A long time ago. So obviously after mock exam, students, they try their best Yeah. to do even better than mock exam, isn't it? Yeah. So that's very good. So you are worried about when you had the result from A levels, this is 39% overall, in this country they are downgraded. Yeah. So so-called algorithm system, because you also mentioned about that as well. That's very good. ভাই সাহেব, তো আপনার মেয়ে মেহজাবিনের রেজাল্টে আপনার কি মনের কি অবস্থা ছিল, আপনি বা আপনার ভাবির ফ্যামিলির? না, আমরা তো ফ্যামিলি হিসেবে প্রথম থেকে খুব ওয়ারি ছিলাম, কারণ যেহেতু 1 উইক আগে যে রেজাল্টটা হলো আর কি, সবাই ওয়ারিড, এবং চিলড্রেন আন্দোলন করতেছে, প্যারেন্টরা আন্দোলন করছে, কারণ সোকল অ্যালগোরিদম যেটা আপনি বললেন, এটা নিয়ে আমরা খুব ওয়ারি ছিলাম। কারণ আমরা দেখেছি যে অনেকে বলতেছে অ্যালগোরিদমের কারণে অনেক ডিপ্রাইভ স্কুল কম স্কোর পাচ্ছে, এটা সিস্টেমের কারণে। তো আমরা তো যেহেতু আমার মেয়েকে আমি কোনো প্রাইভেটে বা গ্রামারে দেইনি, সেহেতু আমি একটু ওয়ারি ছিলাম যে গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে আমি স্টেট স্কুল থেকে সে করতেছে, সে ভালো করতে পারবে কি না এই সিস্টেমের কারণে। যেহেতু এই গভর্নমেন্ট ইউটার্নের কারণে এখন রেজাল্টটা একটা নতুন একটা ধারায় চলে আসে, তখন আমি একটা আশান্বিত হইলাম যে না, সে যা রেজাল্ট করবে আশা করতেছি, সে টিচার্স প্রেডিকশন অনুযায়ী যদি টিচার্স প্রেডিকশনটা থাকে ঠিক মতো, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আশা করা যায় সে ভালো করবে। এবং যেহেতু প্যান্ডেমিক না হতো, যদি পরীক্ষাটাও হতো, রেজাল্টটা আরও ভালো হতো, কারণ সে বাংলাটা নিয়ে এসে লাস্ট মোমেন্টে স্কুল থেকে তুমি বাংলা বলতে পারো, লিখতে পারো, তো বাংলাটা দিয়ে দাও, তখন এই কারণে তাকে বাংলা দেওয়া। কিন্তু যে
প্ল্যান ছিল যে 3-2 মাস আমরা আরও ঘরে প্র্যাকটিস করাবো আরও যাতে সে জিসিএসসিতে গুড রেজাল্টটা নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু ওইটা তো আর হলো না, কিন্তু তারপর ওভারঅল আমরা খুশি। দ্যাটস ভেরি গুড। আপনার কথা মনে হলো যে ওয়ারিটা ছিল, পরে ওয়ারিটা একটু কেটে গেছে। তো অন দ্যাট নোট ক্যান আই টেক এ কল, দেন আই উইল কাম ব্যাক। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচিত করে মন্তব্য কোনো প্রশ্ন প্লিজ। দর্শক কথা বলুন, আমরা শুনছি। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, ইউ আর লাইভ অন এয়ার এটিএন বাংলা ইউকে, কথা বলুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপা কথা বলুন, আমরা শুনছি। আমি ঝর্ণা চৌধুরী। আমি কি একটু এমদাদ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে পারি প্লিজ? ঝর্ণা আপা, আপনাকে স্বাগত। অনেকদিন পরে দেখলাম আপনাদের সবাইকে, ভালো লাগছে। আর এটা সবচেয়ে আমি আনন্দিত যে আমাদের দেশের বাচ্চাগুলা এই প্যান্ডেমিকের সময় যেভাবে রেজাল্ট করেছে, আমরা সবাই মিলে খুবই গর্বিত এবং আনন্দিত। আর এই যে বাচ্চাগুলা বসছে, তারপরে প্যারেন্টসরা আসছেন, এই আপনাকে আমি চিনি, কিন্তু হয়তো উনি আমাকে চিনছেন না। ওনাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, মেহজাবিনের আব্বাকেও ধন্যবাদ জানাই। আমি একটু মেহজাবিনের সাথে কথা বলতে চাই প্লিজ। মেহজাবিন শুনছে? মেহজাবিন, গো অ্যাহেড। হ্যালো মেহজাবিন, ইসমি ঝর্ণা আন্টি। Auntie, assalamu alaikum. হ্যালো Hello. হ্যাঁ, ও শুনছে। হ্যালো, কেমন আছো তুমি? I'm good, alhamdulillah. আচ্ছা, তোমার এই ফলাফলের জন্য আমরা সবাই খুব খুশি। কংগ্রাচুলেশন, অনেক কষ্ট করেছো, যেটা সাকসেস হয়েছে তোমাদের। খুবই ভালো লাগছে, খুবই খুবই ভালো লাগছে। আমি একদম ছোটবেলা থেকে তোমাদেরকে দেখতাম, তোমাদের আব্বা আম্মা যে গাইড দিয়েছে তোমাদেরকে, এটা মানে বলার মতো না। এত অ্যাক্টিভ প্যারেন্টস এর বাচ্চা তুমি। আমি তোমার এই ফলাফলের জন্য খুবই খুশি, এবং ভবিষ্যতে যাতে আর 2 বছর পরেও যাতে তোমাকে এই প্লেসে আমি আবার ভালো লেভেল রেজাল্টের জন্য দেখতে চাই ইনশাআল্লাহ। আর রেমাত ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনার হার্ড ওয়ার্ক আপনার সফল হয়েছে। সবার জন্য দোয়া রইল। যে আপা আসছেন আপনার মেয়েকে নিয়ে, ওনাকেও আমি সালাম জানাই, ধন্যবাদ জানাই। ওদের সবার জন্য দোয়া রইল। আল্লাহ হাফেজ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপা। আমি একটু বলতে ঝর্ণা আপাকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঝর্ণা চৌধুরী, উনি একজন প্যারেন্টস, গভর্নর টাওয়ার হ্যামলেটসের, এবং একজন সচেতন প্যারেন্ট এবং সুপরিচিত মানুষ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার সাথে অনেক দিন থেকে পরিচিত এবং আমাদের খুবই শুভকামনা। ভেরি মাচ আপনার সুন্দর ফোনের জন্য এবং এনকারেজমেন্ট করার জন্য ধন্যবাদ। লিলি চৌধুরী, আমি আপনার কাছে আসি। আমরা যে এই যে সিস্টেম নিয়ে কথা বলতেছি, এই যে সিস্টেমের কারণে অনেক সময় এখন তো আমরা সেটা থেকে রিলিফ অনেকে বলতেছে রিলিফ, বাট হ্যাঁ, তো এখন যে আপনার যে সাপোর্ট যেটা ছিল, সে তো বলেছে যে সাপোর্ট, আপনি এজ এ প্যারেন্ট হিসাবে তাকে কী ধরনের সাপোর্ট দিয়েছেন? জানি স্কুলে অবশ্যই টিচারদের কাছ থেকে সাপোর্ট পেয়েছে, হোয়াট কাইন্ড অফ সাপোর্ট সে পেয়েছে আপনার কাছ থেকে বা ভাইয়ের কাছ থেকে? অ্যাকচুয়ালি আমরা ফার্স্ট অফ অল ওদেরকে মেন্টালি সাপোর্ট দিয়েছি। মেন্টালি সাপোর্টটা আমি থিঙ্ক করছি যে এইটা হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট, বাচ্চাদের মানসিক যে সাপোর্টটা আর কি। আর তারপরে তো পড়ালেখার ব্যাপারে আমি তো আর দৌড়াদৌড়ি করছি সব সময়, ওর বাবাও করছে, ওর বাবাও তো মানে এই যে টিউশনে দেবে, বললাম না এই যে টিউশনে দেবে, কখন যাবে কখন আসবে, সবসময় হয়তো সে করতে পারে নাই, তার কাজের চাপ, তার অনেক দায়িত্ব তার কাজে। তো তারপরেও সে মানে অনেক অ্যাক্টিভ ছিল ওর ব্যাপারে আর কি। ওদের আমার 3টা মেয়ে আর কি, 3 বোনের ব্যাপারে। থ্যাংক ইউ। আপনি একটা কথা খুব সুন্দর বলেছেন যে মানসিক, আই উইল আস্ক বোথ অফ ইউ অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ, whether is it very important or not. This is very good. I mean, I do personally agree with you. On that note, can I take another call? আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচিত কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন প্লিজ? দর্শক কথা বলুন, আমরা শুনছি। দর্শক, হ্যালো, জি আসসালামু আলাইকুম, কথা বলুন, আপনি লাইভ অন এয়ার এটিএন বাংলা ইউকে। হ্যালো, জি আমরা শুনছি আপনার কথা, আপনি কথা বলুন। টেলিভিশনের ভলিউমটা মিউট করে দেন প্লিজ। থ্যাংক ইউ। আমার সাথে কথা বলুন। ওকে জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি জি সিরাজুল ভাই, হ্যাঁ আপনার প্রোগ্রাম তো আমরা সবসময় দেখি, খুবই ইন্সপায়ারিং। তো আজকে হঠাৎ করে যে স্ক্রিনে দেখলাম যে মেহজাবিন আছে যে আর কি, ওনার বাবাও আমার সাথে খুব পরিচিত। আমার নাম ওমর ফারুক। ভাই ভালো আছেন আপনি? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর ওভারঅল অবশ্যই সবাইকে ধন্যবাদ যে সব বাচ্চারা ভালো করছে, যে পাশে আছে, ওখানে আমরা অনুষ্ঠান দেখছি। কিছু বলবেন আর? সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওমর ফারুক ভাই, আপনার সুন্দর ফোন কলের জন্য। সো প্যারেন্টসরা অনেকে এনকারেজ করতেছে, দে আর ভেরি হ্যাপি ফ্রম দ্য কমিউনিটি, দে টকড অ্যাবাউট ইউ অ্যাজ ওয়েল। সো দিস ইজ ভেরি গুড। সো উই টেক ওয়ান মোর কল টু কাম ব্যাক টু ইউ। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচিত কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন, কথা বলুন, আমরা শুনছি।
দর্শক কথা বলুন, আমরা শুনছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সিরাজুল ভাই, আমি শফিকুল বানলি থেকে শফিকুল ভাই, প্রথমে আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে আমি সালাম দোয়া এবং শ্রদ্ধা জানাই সবাইকে। জি। আমি বলতাম চাই আমাদের ব্রিটেনের সবাই যে স্টুডেন্টরা যে এ লেভেল যা এক্সাম হইছে, আমি এর সম্বন্ধে সবাই সকল স্টুডেন্ট সম্বন্ধে বলতাম চাই, ব্রিটেন গভর্নমেন্ট স্পেন্ড করতেছে অনেক অনেক পয়সা এডুকেশন খাতে, কিন্তু আমরা কতজন স্টুডেন্ট ভালোভাবে শিক্ষিত হইয়া ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে আসছি। আল্লাহ তাআলা কলেজ পর্যন্ত দায়িত্বশীল দিছেন মা বাবার উপরে। কলেজও আল্লাহ ওই ফেরেশতা ইকানো ইউনিভার্সিটি গিয়া মানুষে উন্নতি করে, কলেজ পর্যন্ত আল্লাহ দেখা সাক্ষাৎ রাখেন। আমি জানি গত 25 বছর ধরে আমরা বাঙালিরা তুরাসা গ্রাজুয়েশন আমরা শিক্ষিত, আরবিক দিয়া, বাংলার দিক দিয়া, ইংলিশ দিক দিয়ে আমরা শিক্ষিত। আমি আন্দাজ করি যে 90 থেকে 95 পর্যন্ত আমাদের বাঙালিদের যে শিক্ষা থেকে অনেক উন্নতি অনেক কিছু আছে, কিন্তু কলেজ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা দেখা রাখেন। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ শফিকুল ভাই, থ্যাংক ইউ। আপনি সুন্দর কথা কইছেন, 1995 কথা কইছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি এনকারেজ করছেন, থ্যাংক ইউ, খুব খুশি হয়েছে আমরা শুনিয়া। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শফিকুল ভাই। শফিকুল ভাই বান ইজ another parent. So Faiza, what would you like to do in the future? Your future plan? So going on to A levels, I'm planning on taking maths, further maths, physics, and Spanish, and Further maths. Did you say? maths, further maths, physics, and Spanish. Bah, are you very good in maths? Definitely. Usually boys are doing, well, I will ask you this question. Boys tend to do better in maths. Yeah? Okay, go on. Sorry, I just stopped you on the way. But yeah, after that, I'm thinking of taking computer science for as a degree in university. Okay. Yeah. So are you going to stay in sixth form, or are you going to go to the college? oh, I'm staying in sixth form. Sixth form. Yeah. So it's good to know, the teachers Yeah. and the environment, Yeah. and you feel happy, Yeah. about the school and everything. Yeah. Oh, this is very good. Now, one thing is here, I'll ask both of you as well. Okay, English 18.7%, Maths 19%, least grades, higher grade, all the higher grades, some subjects they have got more, like up to 75% this year, they achieve A star. But Maths and English, Maths 19%, very least compared to other subjects, like talk about citizenship, all other subjects, foundation subjects as well, even with science as well. And Maths, English 18.7%. Why students are not achieving excellent 9 or 8 or 7 like other subjects in Maths and English? Sorry, Maths and English. Why they're not achieving? I think it's because maths and English expects more, and you start it right from year 7. So lots of people say wouldn't pay attention as much in year 7 to year 9, and Right. that's when you learn a lot of the core skills for it. Unlike other subjects where the course is only 3 or 2 years. So it's like not prioritizing the beginning and having all that workload in the end when you actually do the exams, I'd probably say. That's very good. Would you like to add something to that? Yeah, I think it's because maths and English are it's like skills based. You have to think about it from your own head, and you have to apply the knowledge that you do learn from classes. Whereas other subjects, they're more content based, so you learn the information, and more or less you put it onto the test paper from remembering it. Then using the knowledge to write something else. Okay, so this is very good. Other thing I would like to ask both of you again, during the COVID period from February until like today, so how much learning was missed basically? Both of you, would you like to share? You can start. I mean, for us in GCSEs, I think we finished most of our content, so more or less it was revision throughout. From when we went into lockdown to GCSE, would have been revising more than learning content. But I think for other years, they would have missed out on a lot of learning, because, or even though they did, give them lessons to do at home, they wouldn't have absorbed a lot of it. They wouldn't have understood a lot of it because they weren't near their teachers at the time. What do you think? Yeah, that's the same for us. But I feel like just before the GCSEs, the last minute revision, that is worth a lot. So missing that means we haven't gone over a lot of topics for a lot of subjects, and that's a lot of learning missed, because that revising is really important. So that's, and as Faiza mentioned about
other students, those probably are in year 9 or year 10. Yeah. Year 10, they're going to do the GCSE next year. They missed a lot, isn't it? Yeah, they're set back a lot. Any idea how they, catch up with all these areas they have missed out? I think they probably have more lessons from September, like extra after-school clubs or interventions, and probably like more homework set, so they'll have a lot of pressure on them from September. Okay. Have you taken any language in your GCSE? Yeah, I took Spanish. Spanish? Yeah. Okay. So, I can't remember actually, you mentioned that. So what did you receive in Spanish grade? 8. Grade 8. Yeah. So that's the A-star grade. So, now, why didn't you take Bengali then? At the time, I was probably the school was giving us an option between Spanish and Bengali at the time, and I just chose to go to Spanish because I don't know, it was just something different that I wanted to do, because I'd done Bengali throughout primary school. I always had like a Bengali tuition from from reception basically to like year 5, and so in year 7 I thought, okay, let me take on a different language. Maybe I might be able to do it in the future as well. It might help me with getting jobs. They really value European languages as an experience. This is very, so European, because we are in sort of EU. Yeah. That's why it's a good chance to acquire another language. It'll be good for the future as well. That's very good. If I would like to, I know your experience, you experienced GCSE, you passed GCSE, now you're going to college and universities later in your life. I would like to ask you about the struggle, because success obviously we are celebrating successes, but sometimes during the lifetime, what happened, we had to struggle a lot to achieve something good for our life. So I would like to mention something you don't want to mention, don't have to mention, but like a 1 or 2 struggle or stressful time you had to pass through during your study. Would you like to mention that? Yeah, obviously, because we just started our GCSEs, would have been like really like teachers would have been putting more pressure on us to remember the content that we learned, because obviously back in year 7, year 8 you learned the content and then you remembered it for a bit, you took a test and that was over. But this time you had to learn it, you had to keep it in mind over a period of 2 years until you did your GCSEs, and obviously this content that they were teaching us was going to be harder, and so I think you do have to work really hard, but you also have to keep a good balance with the rest of the bits of your life, like time with your family and friends, and you have to keep be careful of eating well, eating as Own often. hobbies and interests as well, isn't it? Yeah, and hobbies and interests, because if you don't, then you're not going to be happy while you're doing all your other revision or work. On that note, can I take another call? I'll come back to you. Assalamu দর্শক, পরিচিত কোনো মন্তব্য কোনো প্রশ্ন, কথা বলুন, আমরা শুনছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি একটু ফাইজার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, ফাইজার মায়ের সাথে। প্লিজ গো অ্যাহেড, কথা বলুন। ফাইজা, আমি তোমার সাফল্যে অনেক অনেক কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি তোমাকে। আমরা আসলে খুব খুশি, আর ভাবি আপনাকেও অনেক অনেক অভিনন্দন। অনেক কষ্ট করছেন, আমরা সেজন্য খুবই প্রাউড, খুশি, এবং মা এবং মেয়েকে দুজনকেই অনেক অনেক অভিনন্দন। অনেক ভালো থাকেন, ভবিষ্যতে আরো ভালো করবে সে আশায়। দোয়া করেন ভাবি। থ্যাংক ইউ। Thank you very much for your wonderful phone call. Very encouraging. আমদাদ ভাই, আমি আপনার কাছে আসি। আপনার কি ধরনের সাহায্য বা আপনার আমাদের ভাবির কি ধরনের সাহায্য ছিল, যে তার যে পড়ালেখার ব্যাপারে কি সাহায্য আপনারা করেছেন, একটু আমরা শুনি। আমার ওয়াইফ তো সবসময় ওর পিছিয়ে লেগেই আছে যে এইভাবে পড়ো ওইভাবে পড়ো, এই টাইমিংটা স্কুল থেকে এসে একটু হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া করে আবার হোমওয়ার্কটা নিয়ে বসো, হোমওয়ার্কটা কী করলা নিয়ে আসো, দেখি করছো কি না, বা কালকে স্কুলে যে ক্লাস ওয়ার্কটা দিয়েছে ওইটা তুমি রেডি করছো কি না, না করলে তুমি টিচারের সাথে হেল্প করো, কনসাল্ট করো। এবং মাঝে মাঝে আমিও কিছুটা চেষ্টা করি ওকে ম্যাথে হেল্প করার, বেসিক নট অ্যাডভান্স লেভেল। তো ওইটা দিয়ে ও মোটামুটি যে প্রোগ্রেস করা, যে ওই পথটা পেয়ে গেছে আর কি, ওর মার এনকারেজে এবং আমার সাপোর্টে। দ্যাটস ভেরি গুড। আপা, আমি এই সেগমেন্টের পর আপনাকে গুড বাই দিব দুইজনকে ডেফিনেটলি, বাট এই যে প্যারেন্ট যারা ওয়াচ করতেছেন, আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স যে প্যারেন্ট হিসেবে, তাকে আপনি কি বলবেন আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশ প্যারেন্টদেরকে? আমি আসলে এটাই বলবো যে আমার মতো যারা প্যারেন্টস সবাইকে, যে আমরা যতই
নিজেদের সাকসেসের পিছনে দৌড়াই না কেন, বুঝছেন? আমরা আমরা তো আমাদের একটা পর্যায়ে চলে আসছি, কিন্তু আমরা দয়া করে সবাই যদি বাচ্চাদের পিছনে একটু দৌড়াইতে পারতাম, বুঝছেন, তাহলে হয়তো আমাদের এই যে সোসাইটিটা, ব্রিটিশ বাংলাদেশ সোসাইটি, মানে এই সোসাইটি যে বাচ্চা কাচ্চাগুলা, এরা কিন্তু অনেক ট্যালেন্ট, অনেক ট্যালেন্ট। এরা এখনকার যে কাচ্চাগুলো এগুলো অনেক ট্যালেন্ট। যদি প্যারেন্টসরা যদি একটু হলেও টাইম দিতে পারতাম, আমরা প্রতিদিন বাচ্চাদের জন্য বাই করতে পারতাম আমাদের শিডিউলে, তাইলে প্রতিটা বাচ্চা ভালো রেজাল্ট করতো, এটা আমার বিশ্বাস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন। Faiza, if I Thank come you, to you Dr. now, Dr. those students that are watching program, they're probably in year 10, year 9. They're going to do GCSE maybe next year, year after. What kind of advice would you like to give to them? Or any tips? Obviously do your your revision as much as you can. Set a timetable, have like good hours for your revision. Don't overdo it, because obviously you'd get really tired, and if you do do a lot of hours and you are trying to work really hard, make sure you eat and you sleep at the right times, or it's just not gonna go well. You're not gonna remember the things that you're revising. Thank you very much, Faiza, and thank you, Lily Chaudhary. আপনি যে কষ্ট করে এসেছেন, আমরা খুবই খুশি হয়েছি, and welcome from Atn Bangla Education Award. Thank you very much, and all the best wishes for the future. And make sure you say thank you to your dad as well when you come home. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের টপিক জিসিএসসি রেজাল্টস, গ্রেডস এন্ড অ্যাচিভমেন্টস। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি, যখন বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
হ্যাঁ আমি নিয়ে নিব না। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক জিসিএসসি রেজাল্টস, গ্রেডস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস। আমার সাথে কথা বলতেছেন প্যারেন্টসরা এবং স্টুডেন্টরা। আমার সাথে এখন 4 জন বসে আছেন। একটা ফোন কল। আসসালামু আলাইকুম, কথা বলুন, আপা শুনছি। জি জি জি, থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম টু এডুকেশন আওয়ার। আসলে আমি একটু আমি উপমা মেহেজাবিনের সাথে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, ইমদাদ ভাইয়ের সাথে। আমি কলি বলছি, কলি আন্টি আমাকে মেহেজাবিন। হ্যাঁ মেহেজাবিন শুনছি, মেহেজাবিন লিসেনিং, প্লিজ গো হেড আপা, কথা বলুন। হ্যাঁ হ্যালো উপমা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাইয়া ইমদাদ ভাই কেমন আছেন? জি আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছি জি। হ্যাঁ ভাইয়া, জি। আমরা অনেক প্রাউড ফিল করছি। আমি যে আমি আমার ভালো লাগছে, এবং আমি যে বলবো আসলে ভাইয়া আজকের এই ওর রেজাল্টের পিছনে ভাবি আর আপনার অবদানটা এত বেশি যে আমরা আসলে আমি সবাইকে ফোন দিয়ে দিয়ে বলছি যে আজকে এই সময়টা বা এই যে উপমার রেজাল্টটা সব পিছনে ভাইয়া আর ভাবি যে মানে এটার আমাদের অনেক শিক্ষা আসলে আপনাদের কাছ থেকে। তো উপমা আমি অনেক সরি আম্মু, আমি তোমাকে দেখতে আসতে পারিনি, আমি অনেক বিজি এখন। আমি অফকোর্স আসবো খুব শীঘ্রই, আমি একটু সময় করে আসবো। আর ভাইয়া আপনি এই সুন্দর একটা জন্য আমি জানাচ্ছি। আসলে আমাদের কমিউনিটি ভালো, এবং ভাবিকে আমি মিস করছি, কারণ ভাবি আসলে এমন একজন মানুষ, ভাবি থাকা দরকার ছিল। তো ভাবি না থাকলেও ভাবিকে বলতেছি ভাবি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং ভাইয়া অনেক ভালো লাগছে কথা বলে। আপনার আরেকটু দেখতে চাই ভাইয়া। থ্যাংক ইউ ভাবি, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ আপা, আপনার খুব সুন্দর ফোন করার জন্য, বিশেষ করে এনকারেজমেন্টের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। And British Bangla students, they are doing very, very well. All the students are there trying their best. Definitely, you know, compared to last 30 years back and now, our students are doing really, really well. And also our parents are supporting, guardians, they are supporting their children very, very well as well. With the resources, with the money, with support and everything. Thank you very much. Amader সাথে welcome back Majabin again, and Amdadul Islam Bhai, thank you very much, welcome back. And Shafin, welcome back, and Salma, welcome back. Thank you very much. আমরা কথা বলছি আমাদের রেজাল্ট নিয়ে, অনেকগুলো ফোন কল আসতেছে, অনেকে এনকারেজমেন্ট কথা বলতেছেন, and both of you are also sharing your thoughts and your reflection. I talked before I went to the break. You remember I talked to Faiza about the time when he had a stressful time, some struggles, and definitely struggles we would like to hear from people and how you overcome that struggle. Now, so can you tell us about any struggle or any kind of hardship did you have to do in order to achieve something before your GCSE? I mean, something you don't want to mention, you don't have to mention, definitely, but something you'd like to make it good for others to know and how you have succeeded. I think it was definitely the first mocks, because I knew about the first mocks like in year 10, and I had the entire summer holidays to revise for it, prepare for it, but it was like being thrown in the deep end, as in I didn't plan my revision correctly. So I think if I had to give a tip, I would say revise for all of your subjects, because I mainly prioritized maths and German, and that was a big mistake. You should prioritize like all of your subjects. So that was really hard. Like it was such a big rush of revision just before my mocks. And that was really stressful, and I had to like sacrifice a lot of things and free time just to get my revision done. Oh, this is very good then. So you shared, and also obviously you now understand that you have to give input equally. Or trying, not like this one I'm good, I don't have to look at it. I will try on this one. And then later you realize, no, I have to try for that one as well at the same time. Prioritize all of them as early as you can. Okay, that's very good. Now, what would you like to do in the future? And what subject have you chosen for A-levels? So for A-levels, I've chosen biology, chemistry and maths, and I hope to do medicine in university. I can see you mentioned triple science and biology and chemistry. I can see that. So you are going towards there, yes? Yeah. Any indication, Now, when you say medicine, I know, Shafin, for you as well, both of you, sometimes British Bangladeshi parents are very pushy. They have got some 2-3 subjects in their mind. I want my child to be doctor. Very pushy parents. Do you think
everybody should I know you are going there to study. It's congratulations for that. Do you think everybody should study medicine or law or accountancy? No, I mean, I think people should study what they want, that Right. they know will be helpful for them in the future. So Okay. like a good career that can support them and they're interested in. And there's So why also, did you choose medicine then? I've Is that what parent wanted, or both of you decided, or you wanted to study? it's a mix of both. So Okay. firstly, I mainly have a strong interest in like medicine and like the human body and all that. And also my parents liked the career, and also my grandpa, he wanted me to like be a doctor and help him out with his condition. So that's a big So inspiration. that's like inspiration. Yeah. And also you are good in science. Yeah. I mean, obviously not everybody is academically very good in science. I mean, some people are doing triple science, some double science. So you are extremely good. Definitely you did triple science. So you realize I am good in science, I can study medicine. Am I right? Yeah, and also because I enjoy it. You enjoy it. That's very good. That's the most important one. Yeah. আপনি কি মনে করেন? আমি তো এটা মনে করি যে সাবজেক্টে তার ইন্টারেস্ট সেটাতে যাওয়া উচিত, কিন্তু সামটাইম আমরা বাংলাদেশি প্যারেন্টরা একটু পুশ করে থাকি, কারণ ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাকে বলছে ডাক্তার হওয়ার জন্য, আমি ডাক্তার হতে পারিনি। তো ওই একটা যে বাসনা ছিল আমার পূর্ণ হয় না, যে এটা আমি চাই আমার মেয়েকে দিয়ে পূরণ করার। এই কারণে একটু পুশ চলে আসে যে মা তুমি যদি ডাক্তার হতে পারো ভালো হয়, কারণ তোমার আমাদের আত্মীয়স্বজন ফ্রি ট্রিটমেন্ট পাবে, মানবতা সেবা হবে, এইভাবে আমরা আসলে চিন্তা করি। এটা ভেরি গুড, বাট কোনো ছেলেমেয়েরা হয়তো ভালো, আপনার মেয়ে মাশাআল্লাহ সে তো ভালো আপনার ইয়েতে ট্রিপল সায়েন্স করছে তার জন্য ভালো, কিন্তু অনেকে তো একাডেমিক্যালি হয়তো অন্য সাবজেক্টে আর্টে গেলে ভালো করবে, তাকে যদি সায়েন্সের তাকে যদি ডাক্তার জন্য বলা হয় সেটা অন্যায় হয়ে যাবে না? এটা একটা অন্যায় হয়ে যাবে। এবং আমি অনেক প্যারেন্টকে চিনি যারা তার ছেলে মেয়েদেরকে প্রাধান্য দেয়, তারা কোন সাবজেক্টটাতে বেশি এনজয় করে সেই সাবজেক্টে যাতে পড়ালেখা করতে পারে। আমরা ওকেও প্রাধান্য দিয়েছিলাম যে তুমি কোন সাবজেক্টে যাবা, কোন স্কুলে যাবা। যেমন সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তির সময় আমরা সোয়ানলি স্কুল আরও কয়েকটি স্কুল আমরা ওপেন ডেতে গিয়েছিলাম। তো আমি বললাম তোমার কোন স্কুলটা ভালো লাগে, ও বললো সোয়ানলি স্কুল ভালো লাগে। তো আমি ওকে তাকে কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, আমি ঠিক আছে তোমার সোয়ানলি স্কুল ভালো লাগে তুমি যাও, কিন্তু আমাকে গুড রেজাল্ট দিতে হবে। তোমার ফ্রিডম আমি তোমাকে দিয়েছি, এখন আমাকে আমার গুড রেজাল্ট ব্যাক করতে হবে। তো সে তার কমিটমেন্ট রেখেছে। Excellent. Shafin, what do you think about that? I ask a question about the decision making process, like when you choose a subject, do you talk to the family or you decide, no, I want to study this is my interest only, I'll not take any encouragement from parents or any support from parents when you choose a subject? Oh, I need to talk to mom or dad before choosing a subject. What do you think? So I think it's the duty of parents to encourage their kids as much as they can. Good. But I also think you should never do a subject that you hate too much or go specialize into that field, because then you'll hate your job and it won't be good for you. Also, I think a child, if they like a subject, they'll excel quite a lot at it. Great. And then they can turn that into future opportunities. And they'll feel happy while they're studying the subject, They'll isn't feel it? happy, yes. Excellent. So what is your future aspiration? Like, what kind of subject are you going to take in A levels? So I'm going to take maths, further maths, physics, and Italian. 4. Yes, 4. Okay. Aiming to be an aerospace engineer in the future. Okay, very good, very good. Very rare sort of, it's hard work, and definitely. And that's what you have chosen. Did your mom really want you to become an aeronautical, sorry, did you say aeronautical engineer? Aerospace engineer, that's right, yeah. She actually didn't know that it even existed. I had to tell her, but she never questioned. But you explain your desire, isn't I had to explain it, yes. She never even pushed me like too much towards one field. I told her I don't want to do medicine. Right. And she said, that's fine, as long as you do something that's very academically difficult and respected, then that's fine for me. So I chose engineering. Okay, that's very good. Salma, তুমি কি হ্যাপি যে ছেলে যে এই যে সাবজেক্টটা নিয়ে পড়বে ভবিষ্যতে, তার টার্গেটটা হলো এখন সে ম্যাথস ফার্দার ম্যাথ নিতেছে, এখনই সে চেষ্টা করতেছে টুয়ার্ডস দ্যাট পার্টিকুলার ডাইরেকশন? আমি ওর ডিসিশনে খুবই হ্যাপি, কারণ আমি প্রথম থেকেই ওকে মানে ওর পড়াশোনার ব্যাপারে আমি সবসময় ওর আনন্দটা আমি আগে প্রায়োরিটি দিয়েছি, যে ও কোন সাবজেক্টে পড়াশোনা করে, কোন স্কুলে পড়াশোনা করে ও হ্যাপি ফিল করবে, এনজয় নিয়ে পড়াশোনা করবে। ইভেন ইন ফিউচারও আমি ওকে বলেছি যে তুমি যে সাইড নিয়ে তুমি এনজয় করো সেই সাইডে, হ্যাঁ মেডিসিন হয়তো আমার প্রথম দিকে ইচ্ছে ছিল, যখন ও আমাকে বললো যে না মম আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাই, দ্যাটস গুড, আমি ওকে আর কখনোই পুশ করি নাই, যে ও যেটাতে আনন্দ পায় সেটা নিয়েই পড়বে। জাস্ট গাইড দিতে হবে। এক্স্যাক্টলি, আমি চাই ওকে গাইড দিব, বাট আমি চাই ও যেটাতে কমফোর্টেবল ফিল করে সেটা, সে যেখানে কমফোর্টেবল এবং হ্যাপি। এক্স্যাক্টলি হ্যাপি।
Excellent. মানে আমি চাই ও হ্যাপি থেকে পড়াশোনা এবং হায়ার ডিগ্রি করুক। Excellent. My question to both of you: you have taken 2 languages. Yeah. You have taken 2 languages. Why have you decided to take 2 languages? Because I could. So I already had French from the beginning, but then my school asked me, do you know any other languages? And I told them that yes, I do speak Italian. And so they told me, you can take another GCSE in that. So why not take a third one, Bengali? Because I can't write in Bengali. Well, your mom can help. And do you know your mom is a very good singer in this community, very good cultural activist? So do you sing? Do you do anything like this? I used to sing when I was young, but I quit once I started studying quite a lot because I wanted to focus more on my studies. So don't you think it's good, as you know, and you're from a very cultural family, to take a Bengali GCSE is better for the future? It is, but sadly, it was too late. It was in year 11 that I found out that I could do extra GCSEs in languages. Right. So I just did not have enough time to learn how to write again. Okay. Maybe in the future, if you do study some, your extra time as part of extracurricular tasks, maybe you can do that, isn't it? I could. Part of this. Okay. Benjamin, why have you chosen 2 languages? So I had German from the beginning that I was given from school. What is the beginning from year 6? Year 7? From year 7, so Year 7. we were assigned to languages, and I got German. And then when they told us at the end of year 10, if you know another language, you could choose it. And I didn't know much Bangla. I can speak and write a bit, but then I decided to take Bangla so I can develop my Bangla, because I'm going to have to know it in the future. And then, so from after that, I chose it, and my dad helped me a lot in writing. We watched sometimes natoks at home to help with the understanding, and I decided to take a GCSE in it. And in a global field, Bangladesh is going, all the big multinational companies, they are going in Bangladesh as well. Yeah. So when you work in Bangladesh, you visit Bangladesh, you can speak in Bengali, you can communicate. I mean, many millions of people, I think over 180 million, I think about, 180 million people speak in Bengali around the world. I think 200 million people, now 200 million. So this is very good. And also, Bengali has history. ও যখন বাংলা টক করে, যখন দেশে যায়, তখন লাস্ট ইয়ার যেটা হয়েছে, কেউ বুঝতেই পারে না ও যে বিদেশে জন্ম হওয়া, বড় হওয়া। ও কিন্তু ভালো স্পিকিং জানে। Only he was worried about writing. আমি অলওয়েজ ওর সাথে বাংলায় কথা বলি ছোটকাল থেকে, এবং ও ভালো স্পিক করতে জানে বাংলা। That's very good. এবং ওর আমার মনে হয় প্রোনাউন্সিয়েশন আমি একটু বাংলা শুনতে পারি ওদের কাছ থেকে। শুনতে পারি। হ্যাঁ। তাহলে আমি বাংলা একটা কোশ্চেন করি তোমাকে, তুমি যে বাংলা পড়বে। হ্যাঁ। বাংলাদেশে কি কখনো তুমি ভিজিটে গিয়েছিলে? তুমি কি বেড়াইতে? হ্যাঁ, আমি 3 বার বাংলাদেশে গেছিলাম। একবার কি এনজয় করেছো সেখানে? আমার রিলেটিভরা দেখা এবং ওখানে ন্যাচারাল সিনারি দেখা, ইউকে থেকে অনেক ডিফারেন্ট, এবং ডিফারেন্ট অ্যাটমসফিয়ার, ডিফারেন্ট, কারণ আমরা ফার্স্ট কান্ট্রি প্রথমে বাংলাদেশে গেছিলাম, সো এটা অনেক এক্সাইটিং ছিল। আমদাদ ইসলাম ভাই, আপনাকে বলি একটা জিনিস, আপনি জানেন সে তো বাংলা দিয়েছে, বাংলা সুন্দর কথা বললো। আমরা কেন এই দেশে এখন পর্যন্ত প্যারেন্টসরা বাংলার প্রতি অনেক সময়, সবার কথা বলতেছি না, একটু অনীহা, বাংলা পড়ে কি করবে, বাংলা পড়বে না কেন? এই যে আমাদের স্টুডেন্টরা, ও তো বাংলা জিসিএসসি দিল, বাংলা খুব সুন্দর বলতে পারে, তাই না? এই যে বিষয়টা, এটা আমাদের প্যারেন্টসরা কেন ফিল করে? আমি একটা কল নিয়ে এসে আপনার কাছে আবার আসি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচিত কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন, কথা বলুন, আমরা শুনছি। হ্যালো দর্শক, কথা বলুন, আমরা শুনছি। থ্যাংক ইউ। ইউর লাইভ অন এয়ার ATN বাংলা UK। দর্শক, আপনি টেলিভিশনের ভলিউম কিন্তু মিউট করে কথা বলুন প্লিজ। থ্যাংক ইউ। সরি। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কথা বলুন, আমরা শুনছি প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। প্রোগ্রামটা দেখে আসলে খুব ভালো লাগতেছে। থ্যাংক ইউ। যে বাংলাটা যদি আসলেও থাকতো, তাইলে বাচ্চাগুলো একটা আনন্দই পাইতো, কারণ এটাই তো মায়ের ভাষা। মায়ের ভাষা যখন বাসায় এসে শুনে, আবার স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করে, তখন তো দুইটা মিলে তাদের স্বাভাবিক ভালো লাগতো। কিন্তু কেন জানি না বাংলাটা উঠায় ফেললো। অনেক মিস করি বাংলা। আমরা যখন বাচ্চাগুলাকে পড়াইতাম তখন খুবই ভালো লাগতো। বাচ্চাগুলা বাংলায় বুঝতেও পারতো। অনেক সময় আমার মেয়েগুলা নিউজটাও বুঝতে পারতো যে কি হচ্ছে পড়াশোনা করে। তো যাই হোক, আমরা চেষ্টা করে যাব যাতে বাংলাটা আমরা কন্টিনিউ করে থাকতে পারি। আপনারাও করবেন, এবং মা যারা আছেন তাদেরকেও বলছি, আপনারাও তার জন্য বাচ্চাদেরকেও সবসময় চর্চায় রাখবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনার খুব সুন্দর কলের জন্য। আমদাদ ইসলাম ভাই, আপনি কি বলবেন? এই যে কলার সুন্দর কথা বললেন যে বাংলার জন্য আমাদের দরকার, প্যারেন্টসরা কি মনে করেন? বাংলা তো আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের আসলে ছেলেদেরকে বাংলাটা শেখানো উচিত। কিন্তু আমরা হয়তো অনেক প্যারেন্ট আছে যারা মনে করতেছে যে
এই চিলড্রেনগুলো ইংলিশ কান্ট্রিতে বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ, বাংলাটা কোথায় বলবে? স্কুলে যাবে ইংলিশ বলতেছে, কাজে যাবে ইংলিশ বলবে, ব্যবসা বাণিজ্য করবে ইংলিশে বলবে, বাংলাটা কোথায় বলবে? কিন্তু তারা চিন্তা করছে বাংলাটা তো তাহলে আস্তে আস্তে হারাই যাবে। সেটাই আমাদের মাতৃভাষা যদি আমরা কথা বলতে পারি, একটা কনসেপ্ট কিন্তু বুঝতে হয় বাংলাতে নিজের ভাষায়, তারপর এটাকে ইংলিশে, তারা ইংলিশে স্কুলে যাবে, ইংলিশে অটোমেটিক চলে আসবে। কিন্তু আমাদের বাংলাটা বেসিক্যালি ঘরে দেওয়া উচিত এবং আমাদের মনে হয় সব পরিবারের একটা কম্পালসারি করা উচিত, ঘরে বাংলা বলবো, ঘরে কোনো ইংলিশ না। সেটা আমাদের একটা করা দরকার অবশ্যই। এই যে যদি আমরা একটা রুলস করি আমাদের মধ্যে যে ঘরে বাংলা বলবো। আমি একটা কল নিয়ে আসি। আসসালামু আলাইকুম, খুব সংক্ষেপে কথা বলুন, ইউ আর লাইভ অন এয়ার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কথা বলুন, আমরা শুনছি। আমি একটু এমদাদ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। জি শুনছি ভাই। প্লিজ সংক্ষেপে, প্লিজ, আমাদের সময় খুব স্বল্প। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ। জাস্ট আমি শুধু খুব ভালো লাগছে ওনাদেরকে দেখে টিভিতে। আমার নাম স্বপন। আর হয়েছে যে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই যে বাচ্চারা বাংলা চয়েস করেছে তাদের সাবজেক্টের মধ্যে, কারণ বাবা মা দাদা দাদিকে অ্যাটলিস্ট ভুলে যাবে না তারা, আর অন্যদেরকেও এনকারেজ করছি। বাট এনিওয়ে, ধন্যবাদ মেজামিনকে, সবাইকে কংগ্রাচুলেশন এবং অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্বপন ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা প্রোগ্রামে একদম শেষ পর্যায়ে 2 মিনিট সময় বাকি। সালমা, প্যারেন্টস যারা ওয়াচ করতেছে তাদেরকে তুমি কি বলবে, বাচ্চাদের যারা ইয়াং বাচ্চা বা পড়ালেখা করতেছে? আমি প্যারেন্টসদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো, আমাদের বাঙালি বাচ্চারা অনেক ট্যালেন্ট। আমরা যদি ওদের মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল হেলথের দিকে একটু খেয়াল রাখি এবং একটু চেষ্টা করি, সময় দেই, অনেক ভালো করবে আমাদের বাঙালি বাচ্চারা, আমার বিশ্বাস, এবং আমাদের এটা দায়িত্ব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এমদাদ ভাই, আপনি কি বলবেন? আপা খুব সুন্দর করে বললো মেন্টাল। যে আপা খুব সুন্দর করে, আমার কথা সেম, মানসিক স্বাস্থ্যটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। কারণ এখানে আমাদের বাংলাদেশের ভিতরে একটা মেন্টাল যে একটা স্টিগমা রয়ে গেছে যে মানসিক স্বাস্থ্য মানে পাগল, অসুস্থ, এইটা আমাদের দূর করতে হবে প্রথমে। এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে জোর দিলে তাদেরকে আমরা মেন্টালি হেল্প করতে পারবো। পাশাপাশি যদি আমরা একটু সাপোর্ট দিই, প্যারেন্ট একটু সময় দিই, তাদের হোমওয়ার্কটা নিয়ে একটু বসি, কী পড়ছো আমাকে দেখাও দেখি, তাহলে ফ্যামিলি একটা টাইম হয়ে যাবে এবং তাদের একটা এনকারেজমেন্ট হয়ে যাবে। Thank you. Both of you, all the best wishes for the future. Would like to see you maybe a couple of years time to come and tell us again about your A-level results. Yes, and all the best wishes. And thank you very much for coming, to you, to your parent, to you, to your parent as well. Thank you for inviting us. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আমাদের আজকের টপিক ছিল GCSE রিজাল্টস, গ্রেডস এন্ড অ্যাচিভমেন্টস। আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ। আগামী সপ্তাহে প্রোগ্রাম আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি।